السلام عليكم أعزائي الطلبة. راح نستكمل وياكم المحاضرة السابعة في Respiratory Physiology. الأوبجكتيفز هي استمرارية للمحاضرة السادسة اللي هي Pulmonary Circulation. نشوف هنا المواضيع اللي راح نناقشها بهاي المحاضرة: Effect of exercise on regional blood flow, Effect of exercise on pulmonary artery pressure, Effect of left side heart failure on pulmonary circulation, Pulmonary capillary dynamics, pulmonary edema and pleural effusion. Effect of exercise on blood flow in the different parts of the body. نشوف هذا الفيجر اللي شفناه بالمحاضرة السابقة اللي هو يربط بين ال different lungs regions ويا blood flow. نشوف انه اكو variation بال blood flow بالنسبة إذا قارنا بين التوب والبيس أو البوتوم of the lung. نشوف بحالة الريست دائما يكون blood flow البوتوم أكثر من التوب. في الإكسرسايز طبعا نتيجة لزيادة blood flow زيادة cardiac output والopening of new capillaries راح شوية يصير زيادة أو تتغير النسب بين التوب والبوتوم. أخذنا بالمحاضرة السابقة أنه دائما البوتوم هو زون 3 اللي هو continuous blood flow، بينما التوب of the lung أو الأبيكال region هي تكون زون 2. بالإكسرسايز نتيجة الزيادة بالبلد فلو وزيادة بالكاردياك اوتبوت راح تصير عندنا زيادة 700 إلى 800% بالبلد فلو in the top، بينما تكون الزيادة نسبة أقل 200 إلى 300% in the base of the lung. The reason for these differences is that the pulmonary vascular pressure rises enough during exercise to convert the lung apices from zone 2 vacuum to the zone 3 vacuum of flow. فحتى التوب اوف ذا لانج راح يتحول من زون 2 الى زون 3، راح تتحول الى كل لانج الى زون 3 اللي هي continuous blood flow. Increase in cardiac output during heavy exercise، يعني شنو راح يأثر الاكسرسايز بالpulmonary artery pressure؟ هل راح يزداد كل هواية pulmonary artery pressure؟ لو راح يبقى زيادة بسيطة. نشوف انه during heavy exercise the blood flow through the lung increases 4-fold to 7-fold. The extra flow is accommodated in the lungs in the 3 ways. طبعا زيادة كلش عادية بالبلد flow، لكنه راح تكون وياها زيادة طفيفة بالpulmonary artery pressure. شنو الأسباب اللي راح تخلي البشر كلش هواية صعب؟ إنه أولاً increasing the number of open capillaries here sometimes as much as 3-fold. 2, by distending all the capillaries and increasing the rate of flow through each capillary more than 2-fold. 3, by increasing the pulmonary arterial pressure. In the normal person, the first 2 changes decrease pulmonary vascular resistance so much that the pulmonary arterial pressure rises very little. Even during maximum exercise, this effect is shown in the figure 38.5. نشوف النقطة الأولى والثانية هو زيادة بالنيو capillaries. النقطة الثانية هي distension of the capillaries. هذا كلش راح يقلل البريفرال resistance. طبعا النقطة الثالثة هي زيادة بالpulmonary arterial pressure، راح تكون زيادة قليلة لأن النقطة الأولى والثانية ما راح تخليه يصعد كلش. نشوف هذا الفيجر اللي هو effect of pulmonary arterial pressure، هذا اللي تشوفه ويا الكاردياك اوتبوت. نشوف انه normal cardiac output تقريبا 4 لتر per minute. نشوف انه pulmonary arterial pressure هذا المستوى. حتى لو صار اكسرسايز انه راح يزيد cardiac output. نشوف انه زيادة بالكاردياك output حتى لو يصير ضعف 8 أو 12 أو 16 4 أضعاف 3 أضعاف. نشوف إنه الزيادة راح تكون كلش طفيفة أو زيادة بسيطة بالpulmonary arterial pressure. The ability of the lungs to accommodate greatly increased blood flow during exercise without increasing the pulmonary arterial pressure conserves the energy of the right side of the heart. This ability also prevents a significant rise in pulmonary capillary pressure, thus also preventing the development of pulmonary edema. طبعا كل ما يكون pulmonary capillary pressure يكون قليل كل ما يكون احتمالية إنه يصير pulmonary edema أقل. نشوف هنا function of the pulmonary circulation when the left arterial pressure rises، يعني
left side heart failure و pulmonary circulation. طبعا من left side heart failure راح يصير blood stasis أو blood يجمع وين بالpulmonary circulation راح يرفع لك pulmonary capillary pressure. The left atrial pressure in the healthy person almost never rises above 6 millimeter mercury even during the most strenuous exercise. إذا دائما left atrial pressure هو low. These small changes in the left atrial pressure have virtually no effect on pulmonary circulation function because this merely expands the pulmonary venules and opens up more capillaries so that the blood continues to flow with almost equal ease from the pulmonary arteries. When the left side of the heart fails, however, the blood begins to dam up in the left atrium. As a result, the left atrial pressure can rise on occasion from its normal value of 1 to 5 millimeter mercury all the way ممكن يوصل إلى 40 إلى 50 millimeter mercury. The initial rise in the arterial pressure up to 7 has a very little effect on pulmonary circulatory function. بعد السبعة أو من يعبر 8 لا راح تصير لنا مشكلة. When the left atrial pressure rises greater than 7 or 8 millimeter mercury, further increases in the left atrial pressure above this level cause almost equally great increase in the pulmonary arterial pressure, thus causing a concomitant increase load in the right heart. And any increase in the left atrial pressure above 7 or 8 millimeter mercury increases the capillary pressure almost equally as much. When the left atrial pressure has risen above 30 millimeter mercury, causing similar increase in the capillary pressure, pulmonary edema is likely to develop, as we discussed later. نجي على pulmonary capillary dynamics. It's important for us to note here that alveolar walls are lined with so many capillaries that in most cases the capillaries almost touch one another side by side. Therefore, it is often said that the capillary blood flows in the alveolar walls as a sheet of flow rather than individual capillaries. Length of time blood stays in the pulmonary capillaries. From histological study of the total cross-sectional area of the pulmonary capillaries, it can be calculated that when cardiac output is normal, blood passes through the pulmonary capillaries in about 0.8 seconds. When the cardiac output increases, it can shorten as little as 0.3 seconds. The shortening would be much greater were it not for the fact that additional capillaries, which normally are collapsed, open up to accommodate the increased blood flow. يعني هاي الفترة طبعا بالاكسرسايز شيء طبيعي من يزداد كاردياك اوتبوت يزداد blood flow بتقل المدة اللي هي يمر بها البلد من خلال الكابيلاريز ويصير بها غاز اكسشينج. طبعا هاي تقل من 0.8 إلى 0.3. كان ممكن إنه تقل أكثر لكن هو اللي يمنع هذا هو opening of new capillaries راح تنفتح راح تبقي الفترة اللي هو up to 0.3 second. Thus, in only a fraction of a second, blood passing through the alveolar capillaries becomes oxygenated and loses its excess carbon dioxide. Capillary exchange of fluid in the lungs and pulmonary interstitial fluid dynamics. طبعا مثل ما تقول إنه الكابيلاريز هي contact with LV line وراح يصير بيناتهم forces تتحكم بالmovement of the fluid in between. The dynamics of fluid exchange across the lung capillary membrane are qualitatively the same as for peripheral tissue. However, quantitatively there are important differences as follows. أكبر فروقات بين systemic circulation وبين pulmonary circulation. أولاً, pulmonary capillary pressure is low, about 7 millimeter mercury, in comparison with considerably higher functional capillary pressure in the peripheral tissues of about 17. طبعا اللي يقصد بالكابيلاري pulmonary pressure أو pulmonary capillary pressure هو اللي يدفع باتجاه خروج الفلويد من الفيزل للكابيلاري باتجاه الانترستيشن. Number 2, the interstitial fluid pressure in the lung is slightly more negative than that in the peripheral. هذا interstitial fluid pressure هو عبارة عن نتيجة لتواجد بروتين بالانترستيشن اللي هو negative pressure يحاول يسحب الفلويد من الكابيلاري للانترستيشن. 3. The pulmonary capillaries are relatively leaky to protein molecules, so the colored osmotic pressure of the pulmonary interstitial is about 40 mm. In comparison with less than half that value in the peripheral tissue. هنا نشوف إنه
نتيجة لنفاذية البلمونري كابيلاريز أكثر من البروتين. فنتوقع إنه البروتين يعبر أكثر للانترستيشن وراح يشكل كولد أزماتيك بريشر أعلى مما هو بالبريفرال circulation. 4. The alveolar walls are extremely thin and the alveolar epithelium covering the alveolar surface is so weak that can be ruptured by any positive pressure in the interstitial spaces greater than alveolar air pressure, which allows dumping of fluid from the interstitial spaces into the alveolar. نشوف هنا الفورسز اللي هي كنا عليها تتحكم بالفلويد موفمنت بين الكابيلاري بين الالفيولاي. نشوف هذا هو الكابيلاري اللي بيه البلد، وهذا هي الالفيولاي اللي بيه الاير، وهذا هو الليمفاتيك سيستم. نجي نحسب الفورسز اللي هي يسموها اوتورد فورسز اللي هي تدفع باتجاه خروج الفلويد خارج الفيزل والانترستيشن، وعندنا انورد فورسز اللي هي بالعكس ترجع الفلويد باتجاه الكابيلاري. الاوتورد فورسز اللي هي عندنا الكابيلاري بريشر اللي هو زائد 7، وعندنا الانترستيشال فلويد كولد اوزموتيك بريشر اللي هو 14، وعندنا ايضا نيجاتيف انترستيشال فلويد بريشر اللي 8. هاي ال 7 وال 8 وال 14 يدفعون الفلويد باتجاه انه تطلع من الكابيلاري باتجاه الانترستيشن. بالجهة الثانية اتجاه المعاكس عندنا الانورد فورسز اللي هي تحاول ترجع الفلويد باتجاه الكابيلاري، اللي هي فورس وحدة اللي هي بلازما كولويد اوزموتيك بريشر اللي تعتمد على وجود البروتينات وين بالكابيلاريز اللي هي 28. نشوف انه الفرق بين التوتال اوتورد فورسز اللي هي 29 والانورد فورسز اللي هي 28، الفرق هو زائد 1 باتجاه خروج الفلويد من الكابيلاري باتجاه الانترستيشن. طبعا ما راح تصير عندنا مشكلة بالاكيوميليشن اوف فلويد اذا اكو نورمال فانكشنينج ليمفاتيك بامب، راح يسحب كل الاكسترا فلويد اللي هي ممكن تتجمع بالانترستيشن عن طريق الليمفاتيك سيستم، ما راح تصير عندنا مشكلة بالديفلوبمنت ان ذا بالمونري اديت. لكن اذا اي اشكال صار بالليمفاتيك سيستم، اذا صار بلوك، إذا صار عندنا مشكلة بالنيجاتيف بريشر أوف ذا lymphatic system، راح تصير accumulation of fluid interstitium، وراح تصير عندنا development of pulmonary edema. أو في حالة أيضا طبعا زيادة بالكابيلاري بريشر اللي هي هاي الزاوية 7 راح تزيد، أيضا راح تزيد movement of fluid تجاه الانترستيشن، أيضا راح تصير عندنا pulmonary edema. لما نجي نحسب التوتال اوتورد فورس اللي 29 والانورد فورس اللي 28، الفرق بيناتهم هي الفلتريشن بريشر يسموه زائد 1، اللي هو this filtration pressure causes a slight continual flow of fluid from the pulmonary capillaries into the interstitial spaces, and except for the small amount that evaporates in the alveoli, this fluid is pumped back to the circulation through the pulmonary lymphatic system. Negative interstitial pressure helps to keep the alveoli dry. The pulmonary capillaries and pulmonary lymphatic system normally maintain a slight negative pressure in the interstitial spaces. مين مسؤول عنه؟ مسؤول عن lymphatic system. So, whenever extra fluid appears in the alveoli, it will simply be sucked mechanically into the lung interstitium through small openings between alveolar epithelium, which then this excess fluid is carried away to the pulmonary lymphatic, keeping the alveoli dry. نجي على موضوع pulmonary edema. الأديمة بشكل عام هي abnormal accumulation of fluid in the body بالinterstitium أو inside the body anyway. الpulmonary edema اللي هي accumulation of fluid in the lung. Pulmonary edema occurs in the same way that edema occurs elsewhere in the body. Any factor that increases fluid filtration out of the pulmonary capillaries or that impedes pulmonary lymphatic function and causes the pulmonary interstitial fluid pressure to rise from the negative range into the positive range will cause rapid filling of the pulmonary interstitial spaces and alveoli with large amount of free fluid. Most common causes of pulmonary edema are following. التسبب المهمة اللي left side heart failure or mitral heart disease, the consequent increase in the pulmonary venous pressure. هذا الpulmonary venous pressure راح يرفع الكابيلاري pressure ويدفع الفلويد
إنه تطلع من الكابيلاري تروح وين بالinterstitial spaces بالألفيولاي. السبب الثاني المهم هو damage to the pulmonary capillary membranes caused by infections such as pneumonia or by breathing noxious substances such as chlorine gas or sulfur dioxide. هنا بهيك حالة راح يصير تزداد الليكنس للبروتينز. من يعبر البروتينز من داخل الكابيلاري إلى الانترستيشيوم راح يسحب وياه more fluid and more fluid accumulation means more edema. Each of these causes rapid leakage of both plasma proteins and fluid out of the capillaries to both the lung interstitial spaces and alveoli. pulmonary edema safety factors اللي هي الفاكتورز اللي لازم تكون موجودة to prevent pulmonary edema. Experiments in animals have shown that pulmonary capillary pressure normally must rise to a value at least equal to the colloid osmotic pressure of the plasma inside the capillaries before significant pulmonary edema will occur. يعني لازم احنا نمنع صعود الpulmonary capillary pressure حتى ما يعبر الcolloid osmotic pressure of the plasma حتى ما تصير عندنا أديمة. نشوف احنا الفيجر اللي راح نشوفه بعد شوية اللي يمثل different level of left atrial pressure increase the rate of pulmonary edema formation in dogs. Remember that every time the left atrial pressure rises to high values, the pulmonary capillary pressure rises to level 1 to 2 greater than the left atrial pressure. النقطة المهمة وين؟ إنه أي سبب من الأسباب يرفع عنا الليفت atrial pressure قد يكون mitral valve disease أو left side heart failure راح يرفع بدوره الpulmonary capillary pressure. طبعا الpulmonary capillary pressure راح يرتفع. شو راح يسوي؟ راح يدفع الفلويد خارج الكابيلاريز ويسوي لنا أديمة. نشوف هذا الفلويد إنه الريليشن بين left atrial pressure وبين rate of edema formation. نشوف إنه left atrial pressure طبعا هو المفروض يكون 7 أو 8 أو 6. مع هذا يبقى الأدمة بالسيفتي فاكتور إلى حد تقريبا 24 أو 23 ملم ميركوري ليفت اتريال بريشر. من بعدها طبعا كل ما يزيد ليفت اتريال بريشر راح تشوف linear relationship between increase in the left atrial pressure والأدمة development. كل ما يصعد left atrial pressure كل ما يصعد الأدمة development. In this experiment, as soon as the left atrial pressure rose above 23 millimeter, causing the pulmonary capillary pressure to rise above 25. قلنا الpulmonary capillary pressure دائما أكثر من left atrial pressure 1 إلى 2 ملم. فلما يوصل left atrial pressure إلى 23 معناها pulmonary capillary pressure over 25. هنا في هذه الحالة راح تبدي الأدمة to develop. This fluid accumulation increases even more rapidly with further increase in the capillary pressure. The plasma colloid osmotic pressure during this experiment was equal to this 25 mm critical pressure level. فالحد ال 25 راح توصل مرحلة إلى أنه تتساوى بها pulmonary capillary pressure وهي plasma colloid. Therefore, in a human being whose normal plasma colloid osmotic pressure is 28, one can predict that pulmonary capillary pressure must rise from the normal level of 7 لازم يعبر 28 حتى يسوي لنا pulmonary edema. Giving an acute safety factor against plasma edema of 21 ملم. يعني الفرق بين 7 و 28 هو 21 ملم ميركوري. فلازم نحافظ على capillary pressure إنه ما يعبر 7 ملم. Safety factor in chronic conditions when the pulmonary capillary pressure remains elevated chronically يعني فشي في الأسبوعين the lungs become even more resistant to pulmonary edema because the lymph vessels expand greatly, increasing their capability of carrying fluid away from the interstitial spaces perhaps as much as tenfold. Therefore, in patients with chronic mitral stenosis, pulmonary capillary pressure of 40 to 45 mm have been measured without the rule of lethal pulmonary edema. ليش؟
في حالة الكرونستي أو الكرونيك أكثر من أسبوعين، ليش؟ لأنه هنا راح يجي دور الأكوموديشن أوف lymphatic system، هو اللي راح يعوض زيادة بالفلويد ليك إذا الترانسيشن راح ما يبقى فيها موجود، الترانسيشن راح يسحبها ويمنع الأدوية. لكن في حالة الأكيوت pulmonary edema يعني الرابط deterioration of pulmonary edema ما راح يلحق الليمفاتيك سيستم to accommodate، راح يصير عندنا death لأنه البروسيس تكون كلش سريعة. When the pulmonary capillary pressure rises even slightly above the safety factor level, the pulmonary edema can occur within hours or even within 20 to 30 minutes if the capillary pressure rises 25 to 30 minutes above the safety factor level. Thus, in the acute left-side heart failure, in which the pulmonary capillary pressure occasionally does rise to 50 millimeter mercury, death frequency ensured in less than 3 minutes. وين يصير acute left-side heart failure؟ يصير following myocardial infarction. ففي حالة لما يصير العملية إنه بسرعة ويرتفع بسرعة وياه pulmonary capillary pressure، ما راح يعني أقوى وقت إنه نمنع البلمونري إديما، راح يصير بسرعة، ممكن يصير death in less than 30 minutes from acute pulmonary edema. Now we come to the last topic اللي هو fluid in the pleural cavity. كانت المحاضرات الأولى إنه البلورا تكون من طبقتين اللي هي superficial أو parietal وعندنا visible pleural، وبيناتهم أكو طبقة رقيقة من الفلويد اللي تسهل عملية movement of the lung. When the lungs expand and contract during normal breathing, they slide back and forth with the pleural cavity. To facilitate this, a thin layer of nuclear fluid lies between the parietal and visible pleural. Figure 38A shows the dynamics of fluid exchange in the pleural space. The pleural membrane is a porous, mesenchymal, serous membrane through which the small amounts of interstitial fluid transfer continually into the pleural space. These fluids carry with them tissue proteins, giving the pleural fluid a mucoid characteristic, which is what allows extremely easy slippage of the moving parts. نشوف إنه هذا هو الفراغ اللي هو يكون بين الفيزيرال والبرايتال بلورا، وهاي اكو فلويد موجودة، هاي الفلويد بيناتها اكسشينج والسيركيليشن اللي هي ارتري بين، واكو عندنا الليمفاتكس اللي هي تسحب الاكسس فلويد اللي ممكن تتجمع نتيجة للليك من البلورال cavity. The total amount of the fluid in each pleural cavity is normally slight, only a few millimeters. Whenever the quantity becomes more than barely enough to begin flowing in the pleural cavity, the excess fluid is pumped away by lymphatic vessels, opening directly from the pleural cavity into ممكن الميدياستاينم أو the surface of the diaphragm onto the lateral surface of the parietal pleura. Therefore, the pleural space, the space between the parietal and visible pleura, is called potential space because it is normally so narrow that it is not obviously exists some space. Negative pressure in the pleural fluid. A negative force is always required on the outside of the lungs to keep the lungs expanding. This is provided by negative pressure in the normal pleural space. The basic cause of this negative pressure is pumping of fluid from the space by the lymphatics, which is also the basis of the negative pressure found in the most tissue spaces of the body. Because of the normal collapse tendency of the lung is about -4 millimeter mercury, the pleural fluid pressure must always be at least as negative as -4 to keep the lungs expanding. Actual measurement has shown that the pressure is usually about -7, which is a few millimeters of mercury more negative than the collapse pressure of the lungs. Thus, the negativity of the pleural fluid keeps the normal lungs cold against the parietal pleura of the chest cavity, except for an extremely thin layer of lymphoid fluid that acts as lubricant. The pleural effusion اللي هو عبارة عن collection of large amounts of free fluid in the pleural space. Pleural effusion is analogous to edema fluid in the tissues that can be called edema of the pleural cavity.
The causes of effusion are the same as the causes of edema in other tissues. اللي هي ممكن تكون أولا blockage of lymphatic drainage, cardiac failure, excessive high blood pressure, excessive translation of fluid into the pleural cavity, greatly reduced plasma colloid osmotic, allowing excessive translation of fluid, form or infection or any other cause of inflammation of the surface of the pleural cavity, which breaks down the capillary membranes and allow dumping of both plasma proteins and fluid to the cavity. إذن هي الأسباب المنفذة تقريبا الأسباب اللي تسوي لنا بالمرة اللي تسوي لنا pleural effusion. وشكرا لإصغائكم ونلتقي في المرة القادمة إن شاء الله.